tout. Comme d'habitude, on peut applaudir Chris si vous voulez. Comme d'habitude, un micro circule au premier étage et au rez-de-chaussée. Est-ce que les gens ont des questions pour Chris? Se lève la main, on se tait à jamais. Ah, il y a une question ici au milieu. Ah, je sais pas, le micro. Bonjour, merci pour le film, c'était vraiment fun. Ma question, c'est, comme Django Unchained est pas mal cité dans ce film, est-ce que Tarantino, ça a été une vraie référence pour vous, pour faire ce film en fait? Yes, absolutely. I'm a big fan. And I also felt that film was a good film to reference for her because it kind of created a conversation amongst people. And some critics and reviewers were kind of split on their opinion of his use of the word and just like what he was trying to achieve with it. So I felt that it was a great film to create that that question for the audience in relation to Lassie. Oui, absolument. Donc je suis un super fan de Tarantino et en plus je trouvais que c'était une super référence à avoir dans le film parce que ça crée une conversation. Donc les critiques du film ont été à peu près divisées sur le sujet, l'utilisation du mot, etc. Mais je trouvais que c'était une super référence de film pour l'Asie dans le film. Question en haut. J'ai une question en haut. Oui, il y en aura aussi en bas après. Oui, c'est bon. Bonsoir, hello. Bonsoir. Were you inspired by a true story for this movie, or something happened to some of your friends, or it was just an idea like that that you found? Just an idea. No true stories, but I've seen some similar. There was a story that came out after, either after or during while I was writing it, of a professor at a school who the students made a fake racist video of the professor, and the professor almost lost his job. And yeah, I just feel like that's going to be something that we need to be really careful about and fearful of people exploiting. And so I wanted to just kind of show a scenario where it can easily unravel and cause someone to start making bad decisions that then put them in an even worse position. Oui, donc c'était juste une idée, c'est pas du tout une histoire vraie. J'avais vu qu'il y avait une histoire qui est sortie pendant ou après que j'écrivais ce scénario et c'est une histoire d'un professeur à l'école il y avait des étudiants qui ont fait une vidéo raciste, fausse bien entendu de lui et il a perdu ou presque perdu son poste par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est des peurs qu'on peut commencer à avoir. Et je voulais montrer justement une mauvaise décision par rapport à ce genre de vidéo qui amène à d'autres mauvaises décisions et qui s'empirent et pire en pire et voilà. Question en bas. We should give him a hand. We should give him an applause for. He's very difficult. Bonsoir. J'étais principalement curieux de savoir qu'est-ce qui avait motivé ce choix de temporalité dans le film avec ce retour en arrière dans la deuxième partie. Pourquoi ne pas l'avoir mis en première? Well, I'm a big fan of multiple storylines that intersect, and I enjoy watching films and I enjoy writing stories that are a little out of order. It allows you to kind of play around with certain expectations and perspectives. And so I just kind of enjoyed being able to do that and have some fun with
backtracking and kind of showing some motivation for certain things. For me, it was just more of an interesting, fun form of storytelling that I just wanted to just kind of tell it that way. I also really like the idea of like watching a film and just killing off like a bunch of the characters halfway through, where the desert storyline I could have written just to have it just be those characters the whole time, and so I enjoyed kind of truncating it and just knocking them all off halfway through, and then kind of restarting the story. That was just a fun thing that I just thought was fun, and I hoped that you thought it was fun too. Oui, donc je suis un super fan d'avoir plusieurs récits embriqués dans la même histoire, et donc c'était un super moyen pour moi de m'amuser, de jouer avec l'ordre, de jouer avec les attentes et les différentes perspectives, et enfin, je me suis bien amusé, quoi. J'ai adoré montrer les motivations des personnages plus tôt puis plus tard, et voilà, je voulais montrer ça à la fois. J'aime bien aussi regarder une histoire et puis tuer plein de gens en plein milieu, c'est rigolo. Et l'histoire du désert, je pouvais faire ça parce que j'avais envie de faire cette idée de voilà, tuer tous les personnages en plein milieu du film et recommencer, quoi. En haut ou en bas. J'ai une question en haut. Bonsoir, donc, merci pour le film, c'était assez intéressant, j'ai vraiment bien apprécié. Et alors j'ai deux questions. La première, c'est profitant du fait que vous êtes tous les deux là, comment ça a été de tourner cette scène avec l'histoire de Muffy et des pourboires, comment vous avez vécu ça, vous d'être à la fois aussi acteur et réalisateur dans cette séquence-là. Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment votre opinion sur les fameux pourboires automatiques? On a un peu ça qui arrive en France, et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci. Was that both questions, or what was the first question? Okay. And so what was that like? Okay. Yeah, okay. It was fun doing the little scene, but I kept it really small because there's no way I could do more than that. I wouldn't, I wouldn't enjoy trying to direct while I'm like super doing a lot more than what I did in that scene. Kudos to any actor, directors who star in their own film. That's very impressive, because just that little scene was a little nerve-wracking for me. Is that kind of, is my opinion on it? I think it's quite bold to ask for a tip when you're just like buying coffee. Yeah, and asking for a tip before you finish doing something, I do find odd. So yes, there is a little bit of me in there, but then I would say there's kind of like a balance, because at the same time of him like going off, it's like with that last being like, all right, it's just $2, like, chill, man. So I like having it be a scene where it's like you can kind of relate to both of them, maybe, and I like the fact that, like, even though he's the antagonist, here's a moment where in the same moment that we're introducing another main protagonist, we're kind of presenting a conversation that might split the audience. And so just with a film that kind of plays with perspective and different like opinions on things, I enjoyed kind of using that conversation as a way to create that moment and that kind of motivation for him to do that to Lassie, because it is something that I think. Well, when I've from some other screens, I had some people come up to me saying that they really side with Duke in that scene, and so it's an interesting moment where you have some people who are like, yeah, I'm all for him there, like I'm not for her, and then maybe there's kind of like a shift as it goes towards the end. So I just thought that was a fun way to execute that scene.
All right. Okay, cool. Oui, donc c'était super fun ce petit moment. Je pouvais pas vraiment faire plus dans cette scène, être acteur et réalisateur à la fois. J'aurais pas vraiment pu profiter du fait de réaliser un film si je faisais plus que cette petite scène-là. Vraiment bravo à tous les acteurs et réalisateurs qui arrivent à faire tout à la fois. C'était déjà difficile comme ça. Et par rapport à mon avis sur les pourboires, oui, peut-être un peu, beaucoup, je sais pas trop, mais c'est vrai que pourboire pour un café, juste verser un café dans une tasse, c'est peut-être un peu beaucoup, surtout de demander avant de le faire, je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon. Un peu, cette scène-là, c'était un peu pour montrer qu'il allait trop loin, que pour montrer au public ce qui se passait dans la tête des personnages, les motivations derrière ce truc-là. C'est le moment où on rencontre un peu plus, on commence à connaître l'antagoniste, et c'est un moment aussi où le public est un peu divisé, on peut voir s'ils sont pour ou contre, et ça peut changer au fur et à mesure du film. Donc dans le film, vous avez vu, on joue avec les perspectives, on joue avec les différents avis, et j'ai pu faire ça dans cette scène-là. Et la conversation qu'ils ont, ces deux personnages à ce moment-là, leur motivation, ça permet de montrer pourquoi il fait ça à l'Asie plus tard. Certains membres du public vont être avec lui, certains vont être contre, certains vont être avec elle ou contre elle, et donc ça change au fur et à mesure du film aussi, et c'est ça qui est super fun à faire avec ça. I'm applying you, but yeah, thank you. Oh yeah. No, go. Bonsoir. Bonsoir. La question c'est les deepfakes qui sont utilisés dans le film, ont-ils été créés en utilisant la technologie du deepfake ou si c'est plus ça a été réalisé traditionnellement? No deepfakes were used in the film. So I didn't want to I didn't want to dabble in that while I'm making a film kind of about that. But also an important part of as far as the storytelling goes is there are one moment in particular, the moment with Stiletto at the beginning when he's like talking shit on Bobby. I never have that referenced again. So later on in the film, when Duke is talking, when he's showing the video examples to Cedric, he shows the Lassie video, he swipes by the Clinto video, and then he shows the video of James and Allie. But I consciously did not have any more reference to the Stiletto video because I wanted that kind of to be left up in the air to the viewer. Was that a deepfake or was that an actual video of him talking shit? So, with that being said, I know that I personally, sometimes when you find out behind the scenes information of how a film is made, sometimes that informs your perspective on certain moments in the actual film. So I didn't want to do like actual deepfakes for some and not for another one, because then as an audience member, you would then make the decision of, well, if you film those deepfakes and you didn't film this, then that means that one isn't. So just across the board, didn't want to touch it, so that way it definitely lends itself better to the storytelling element of it. I think you understood what I just said, ish, a little bit. Your head was nodding. Oh, okay. All right. Take it away. Yeah, let me know afterwards if. Oui, donc il n'y avait pas de vrai deepfake utilisé dans le film. Je ne voulais pas tester ça en plein réalisation d'un film. Mais concernant le récit, ou le moment avec Stiletto, où il parle mal de Poppy, et on ne revoit plus le film, le vidéo, le deepfake après. En fait, plus tard, avec Doug, il montre les vidéos qu'il avait fait, avec Franco, donc il montre les différentes vidéos, mais je enlève ce vidéo-là exprès. C'est exprès pour que vous, le public, vous ayez le doute sur le fait que ce soit vrai ou pas. Est-ce qu'il a vraiment dit ça ou pas? On ne sait pas vraiment. Et justement, moi, les informations sur les films, les différentes informations derrière les scènes, les infos qui viennent du réalisateur, ça a vraiment une influence sur vos avis et sur ce que vous pensez du film.
Donc voilà, je préfère pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est mieux pour le récit ainsi. Chris, you have a question for Chad? Yeah, I have a question for Chad. Because I know like a fun anecdote. So when we were filming Chad's scene when he comes out of the car and his eyes are bulging and doing their thing. I just wanted to kind of talk a little bit about that because it was that was a fun experience, but also an interesting experience because he actually could not see. During that moment, his eyes were completely blocked, his sight. So if you want to just kind of talk about that a little bit. Yeah, no. Donc une question pour Chad, justement, les histoires un peu drôles de tournage qui peuvent être marrants à raconter. Donc lorsqu'on a filmé cette partie où ils sortent de la voiture avec les yeux, est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qui s'est passé avec cette scène, parce que c'était assez marrant, assez intéressant, parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais lui, il ne pouvait pas vraiment voir avec ses yeux comme ça. Merci beaucoup. No, yeah, that whole scene was a trip because, as Chris mentioned, I couldn't see. The special effects team was amazing. But I had his prosthetics, and it's basically them. I think I want to say it was, I don't know, like an hour to two. I don't know how long it took. It was a while. I think in total I was probably in with the prosthetics for about 2 hours, but it was them leading me outside. At that time it was like freezing. It was hail. More than 2 hours. Okay. It was maybe an hour or two to put it on. Okay, it was maybe an hour or two to put it on. Yeah, mine. Probably for like 4 or 5 hours. 4 or 5 hours? Oh, okay. See, I'm terrible with time. I'm also jet lagged. So maybe that's it. But no, it was a really fun time. It was very surreal, being blind and kind of learning, and as you listen, to get the blocking down to out of the car, and then on top of Michael Abbott Jr., the actor. It was surreal. It was awesome, and it was, by the time I was done, and it's also the weather. The weather was insane again. It was hailing, I think, at one point. By the time I was done, it was taking it off, and I'm really grateful to be a part of this whole thing and having that, And you hadn't seen it yourself. You didn't know if it looked. Oh yeah, that's a big point. Like, I didn't know what it was going to look like, and so it was really gratifying to watch it on the screen. But thank you. Yeah, that was a fun time. And one thing that was funny is that so he couldn't see during that, and it's really late at night, and it was really cold. And so we're sitting in the car, and we're just kind of, for a moment while they were setting up like a shot or whatnot, maybe like rearranging lights, I remember getting in the car because I was freezing, and we were having a conversation, and it's like 2 or 3 o'clock in the morning. Am I going all right? Okay. So it's like 2 or 3 o'clock in the morning, and I'm really tired. I remember we were having a conversation, and we're talking, and I fell asleep in the car, but he couldn't see anything. So I'm just sitting next to him, and I'm asleep, and he's like, Chris? And he's trying to finish talking to me, and I passed out for a few moments, and our AD had to come. She was in the back seat, and she had to chime in and be like, Chris, are you awake? But I just thought it was really funny, because since he couldn't see, he just kept on trying to have a conversation with me, and I was passed out. yeah, I'll just wrap this up slowly. So sorry. I wasn't gonna ever say that about him falling asleep as the director. Yeah. No, it's great. But he killed it. Amazing to work with. But yes, that was hilarious, and I didn't know he was sleeping. And but thank you everybody for I'm very grateful to be here. I'll There you go. So sorry, man. There's so many pages. Oh man, we put you through it. Oui, alors cette... I know, geez, we talked for so long it died. Oh my god. Oui, désolé, on a parlé si longtemps que le micro est mort. Cette scène, oui, était ouf, absolument ouf à tourner. C'était des special effects, des FX, avec des prothèses. Ça a pris 1 heure, 2 heures à mettre. Et après, il fallait les porter pendant plusieurs heures. Même 4-5 heures, il fallait les porter. Mais bon, j'ai pas une très bonne notion du temps avec les décalages horaires et tout ça.
cinéma, mais il fallait apprendre à être aveugle aussi avec. Et aussi être aveugle et tomber sur un autre acteur en même temps. En plus, le météo était absolument fou, il grêlait, donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu vivre ce moment avec vous et d'avoir pu faire ce film pour avoir des moments comme ça. Mais je sais pas comment ça allait rendre quand je le faisais, et c'était vraiment très cool de le voir sur grand écran. Et voilà, comme je disais, il ne pouvait pas voir, il était tard, il était froid lorsqu'on tournait la scène, et on s'est abrité dans la voiture pour attendre les prochains moments pour filmer, et j'avais tellement froid, on s'est mis dans la voiture, il faisait 3-4 heures du mat, il faisait tellement froid, j'étais tellement fatigué, avec une journée de tournage dans les pattes, et je me suis endormi. Sauf que lui, il ne pouvait pas le voir. Donc il continuait à me parler, il me demandait si j'étais là, il essayait de continuer de parler, et en fait finalement c'est notre AD qui est venu me réveiller. Donc voilà, c'était un moment assez drôle dans la voiture. Et juste pour terminer, j'allais pas balancer le réalisateur, il est comme un réalisateur, mais c'était un super moment et je voulais le remercier et vous remercier. Je suis vraiment heureux d'être là. Je voudrais remercier Chris Marrs, si vous avez des questions après la séance. Mais voilà, on remercie Chris et voilà. Okay.